Mr. DJ, mayai kwa socks. Thank you, mokorino kwa cho. Si umekumbuka? You know, other than those who went to group of schools, sisi wengine wa polling stations, you know how we used to remix these songs, eh? Aya, first of all, let us start. Kama hamkuwa na TV ya Great Wall, there were rarely any colored TV. Ilikuwa Great Wall either ya white ama ya red. And if your parents were woke, walikuwa wanaeka ka folie hapo ndio ikae colored. Hi, my name is Christine. Today I'm just talking Quatch. I just want to remind you, growing up in the 90s, early 90s. Aya, first of all, if you know TAUSI, if you know Mr. Siti, if you know Mr. Kasri, if you know Siti, if you know Rehema, if you know Mildred, you watched TAUSI. And that was, I think that was the, anyway, we only had one TV channel, so what could we do? And then there was this one. If you know this theme song, Baba na mama waliniambia ewe kijana. That song used to scare me because I grew up in Ruiru, and every time I used to cross the railway, I used to remember the scenes that have been acted in a railway. And I was so scared. Yani, those are the things that used to scare us. If you remember KTN, watching Njoroge Mwaura and Catherine Kasavuli, hey, back in the days, and yeah, they were. If you remember Club Kiboko, and there's a time Omopika Box, you know, these TV shows that we used to have. Listen, those of us who went to, not those of you who went to groups of schools, when you tulisomea polling stations, do you remember the Friday? I think it was the Friday before closing day. Yeah, and there used to be some guys who used to come and show you films. Sometimes they bring magicians and what. And if you know, you used to wear your pullover inside out, at least so that you cancel the magic. I know you grew up in the 90s. Kama unajua Safari Rally ni nini? What was the name of this guy, this famous guy for Safari Rally? I've forgotten him. Yani, those were the days. Sisi hata haikuwa inapita hata karibu na sisi, but man, we used to watch, ama unaona kwa gazeti. Patrick Njiru, his name is Patrick Njiru. Ha! You grew up in the 90s, I know you. If you grew up with brothers, or if there were many boys in your estate, and you know what cracking no pay means. Tulicheza bano, there's hakuna haja tujifanya ati hatukucheza. Tulicheza chobo na kugongwa mangoto hapo. We used to make kites with newspaper and kariaria. Kariaria is this plant that produces sticky milk. So we cut newspapers, we put kariaria, then we compete who will fly the kite the highest. We were woke back then. Mode of transport. Listen, there used to be these beautiful cars. They were called Face Me, aka You Look Familiar. And I think zote za Rukia thika zilikuwa either blue or cream, and they had fancy names, and then you had to, the bigger taller people had to bend like that, For those of you who lived hizo sides za Western na Kisumu, there was only one bus called Akamba, and it was yellow in color. If you know Akamba, you grew in the 90s. If you know Potopoto, you know Potopoto was this Beatles. Very nice. And later on, my father got one, KKT, something, blue in color. Poto. And by the way, then later on, there came some buses, and they used to fly. And I think the roads there were not designed, so they used to always have accident. I think they were called Twafik. And we used to say Twafik Niza DW, aka devil worshipper, because they fall every time. Anyway, if you know Akamba, you grew up in the 90s. Kama Christmas, you used to decorate your house with shaina. Wacha hivyo sahi graduation amtakangi kuvalishwa shaina. The house used to be decorated with shaina, and then all the cards that you have been sent, you hang them there. If you live near where somebody can get a Christmas tree, you put it, and Christmas was
Christmas was the thing, eh? And then when you're given juice, you add water so that it's more than what the other guys have. Alafu juice ilikuwa Quencher ya orange. Wacha hii yenye ilikuja later sijui gani. Juice ilikuwa Quencher na ilikuwa orange. Kuna wengine walipata Treetop, but mimi nakumbuka hako kachupa. And then we used to have Patco, and we used to have and then we used to have this fudge. There was the red fudge and the mint fudge. Zilikuwa 5 bob. Mint was my favorite. And then kulikuwa na Big G. Yes, hii Big G ya red. Na kulikuwa na ball gum ya bob. Kama ni ya blue, your tongue will be blue. Kama ni ya red, your tongue will be red. Na kulikuwa na Big G ball gum ya 5 bob. Kubwa. If you would see us small children, umejaza huku mtu anaweza dhani unakula jiwe. Yani you eat Big G ball gum mpaka you get headache. And those of us who ate sadaka and we skipped Sunday school so that we don't contribute, may God forgive us. Haya, wengine wenyu wako wa mbele kitambo, mkiwa class 1 kitabu yenu ilikuwa inakatwa into 2. Munaenda class na kitabu nusu. You grew up in the 90's. Kama mulicheza cracking no paying, aka bano. Yeah, na pia kulikuwa na chobo. The goal was to throw that ball. You know the ball that the boys used to make with papers. And the boys were very creative. They used to make mpira na papers. They used to make cars with wires, and the wheels were bota. What is bota? Bottle tops. The wheels were bota. And then they used to decorate. We grew up. We thank God. In primary school, the rich kids used to use Oxford set. The rest of us, we used to have those red sets. And there are those of you who used to tandika carpet kwa set. I hope mukona the fluffy carpets in your houses. And then pencilia HB. Pencilia HB was for class 8. We used to buy them in class 8. Hizi zingine zote, we used to buy ka pencil ka 1 bob. It was white in color. Huku nyuma umekula raba. Hiyo raba ilikuwa tamu. Anyway. Haya. Mode of transport. Kulikuwa na hii face me. Hii you look familiar. Yenye mnaangaliana. Other than face me, kulikuwa na Manyanga. Mimi sijui mlikuwa mnaishi wapi, but Manyanga za 145. F2 thou. We used to pay 5 bob as students. And they used to compete. And they used to go fast. But hivyo mnasemanga ati maths zenyu ziko nini? There was Manyanga. Watu wa Embu mlikuwa na riaka nao. Aya, for money. I remember there was 5 bob, 10 bob and 20 bob were notes. 5 bob was green, that I can remember. 10 bob I can't remember very well. But 20 bob was blue. Na ilikuwa na sura ya moi. Hiyo ninajua. And then we used to have 5 cents, 10 cents. 10 cents I think was called ndururu. And there was 2 small biscuits that you could buy with 5 cents and ndururu. And then 5 bob used to have corners. So sometimes in chongoano, when you're in class, then somebody tells you, kichwa yako iko na kona kama njugu, or kichwa yako iko na kona kama 5 bob. That's what they used to say. Kulikuwa na vipindi. Kulikuwa na vipindi. The Bold and the Beautiful. Ukisikia tara, hiyo toni yake, watoto wote Kenya mzima walikuwa wanaenda kulala, because back then even kissing, wacha hivyo una post nudes online, kissing. Kulikuwa Bold and the Beautiful, kulikuwa The Rich Also Cry, kulikuwa Escrava Isaura. Kama unakumbuka hizo zote. Yeah, we had fun with our 2 great walls, black and white. Alafu kulikuwa na Omopika Box Show. Was it Kirumburu Nganga. Mtu anaacha kifagio. Mtu anaacha sijui 10,000 anawin kifagio. Anyway, and then later on when KTN came, wakaleta Neighbors. That's when good neighbors become good friends. And then later on, wakaleta ingine ya Passions. And on the hands of the one who can lead to pleasures. And ilikuwa na Timmy. And that Timmy sometimes used to scare us because of... nimekumbuka.
kulikuwa na Sinbad na kulikuwa na Tarzan, na tulikuwa Mungu utusamee, tulikuwa tunatoroka Sunday school ndio tuone ilikuwa Tarzan Dama ilikuwa nini. Na by the way, Pastor Lai used to preach on Sundays, so wazazi wakitoka sokoni around that time hapo saa 6, look in your eyes, yeah, Pastor Lai used to preach on Saturday. Kama ulikunywa maziwa ya Nyayo, na huko nyuma kulikuwa na different, there were two, kulikuwa maziwa Nyayo ya triangle na kulikuwa na rectangle, and girls walikuwa na prefer sijui ati zenye wanacheza volleyball. Kulikuwa na tupicha hapo wenye wanacheza volleyball, and then kuna mtu akakuja na ushetani akasema ati kuna mtu anadunga maziwa shindano. Yeah, that didn't deter us, tulikunywa tu. Watoto wa walimu mlikuwa mnapewa maziwa mingi. Alafu kama ulisomea group of schools kama sisi, Chokoshwa hiyo area walikuwa wanajua kwenye mmeletewa maziwa, so unakunywa kwa sababu unajua wengine wakikupata maziwa yako imeenda. Aya, kama ulitoboa masikio, tusidanganyane, guns zilikuja kitambo kidogo, hazikuwa hapo mbeleni. Kama ulitoboa masikio, most likely ulitoboa na mwiba, ama ulitoboa na sindano, ama na kapin, but sijui. We were very, 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 very experimental and creative children. So most ladies, most people hapo 35 kwenda juu, ama hata 30 kwenda juu, aka kashimo ka kwanza kama sikio, najua ulitoboa na pin. Haya, mafuta ya kupika. Kimbo ilikuwa ina white tin with, I think with a blue cover, and then Kasuku ilikuwa ina white tin with a red cover, and then there was cowboy ilikuwa ya chuma. I think blue band pia ilikuwa ya chuma, na Omo ilikuwa kwa box. Good old days. And then kulikuwa na hizi adverts. When ATM first came to Kenya, it was Barclays Bank, na kulikuwa na karobot kalikuwa kana dance lokie Tina Mondo, Tina na Mondo. Nakumbuka? Kumbuki? Haina shida. And then kulikuwa na adverts 3 za Tusker. Baada kazi burudika ni wakati wa Tusker. And then the other one ilikuwa inaimba, then inasema one country, one beer. And then kuna hiyo walikuwa wanatumia the popular song, come on now, celebration. And have a good time. It's time to come together. Na I think Tusker ilikuwa inaitwa, kulikuwa na Tusker sijui export, Tusker laga. Kama unakumbuka KTN, Mwaura Njoroge na Catherine Kasavuli na Club Kiboko every Saturday. Na I think Maina Kageni pia alikuwa hapa. Na this guy who used to present with Lona Irungu, what is Jimmy Gadhu, they used to present with Lona Irungu. Those were the good old days. Haya, simu kulikuwa na booth ya red, na hapo ndio kuna watu walikuwa wanapiga na kijiko, unaingiza hapo. Sometimes watu wameangusha 2 coins, so watoto wako na tumikono tudogo wanatoshea hapo. And then baadaye ikabadilika ikakuwa Telcom. Before booths zipotee, they changed all of them to yellow booths with a green whatever, ka Telcom. And then baadaye Safaricom ikakuja. Na nakumbuka World Cup ya ilikuwa ya 2000 ama 2002. World Cup ilikuwa 2002. Safaricom came with an offer. Kimotorola kingine hapo kinono. Na ilikuwa ina simu siku hizo back then zilikuwa zinazimwa usiku to spare energy. And the smallest scratch card was 250 shillings. And the competitor was Celtel. Kupiga simu Celtel ilikuwa ni kama kununua quarter acre. Kamaki, sama kunaitwa aje? I don't know. Kama uli blow dry nywele na kichana moto,
Ama kuna utu tumikebe tulikuwa tunagongo, tunakaa kichana, then unaweka makaa ndani. Ulichomeka. It's okay. It's fine. It's fine. Sikiza. Nyimbo zilikuwa kwa cassette. Kwa cassette. And everyone used to have a favorite song. Na cassette iko na side A na side B. So unatoa, unazungusha na bairo, unaestimate kwenye wimbo yako imefika, unarudisha. Kama Kiande alikuwa anaimba kwa crusade, alafu mnanunua cassette zake. Kama ni dini na shetani yana dini, wala dini. Kama mlikuwa na cassette. And kulikuwa na cassette ya The Mwauras. And then hizi kwaya za Tanzania. Mwamba wangu wa kale, nijifiche. Yeah, we used to listen to cassettes. Na pia kuna wenye tulikuwa na inaitwa vinyl. Nyimbo zingine nyimbo zinaimba. Yeah, entertainment. Kama unakujua Joy Bringers. Kama ulikuwa unasikia sijui John Ndongo, walikuwa na tusuti tukubwa hapo na ya John Ndongo, Munishi, Nancy Torome, Mary Wambui. Kama unawajua hao wote, ulisikiza Joy Bringers. Mary Atieno, Helena Koth, things haya naitwa Helen Mtawali. Kama unawajua hao wote, you grew up in the 90s. Ona, kama Prize Giving Day, mlikuwa mna prepare nyimbo. Twaingia, wageni twaingia, sawa sawa. Mnaenda mnaimbia chief ama honorable guest. Ama kama mlikuwa mnaenda kuimbia Moi. Moi akipita kwenyu mnaenda kuimba. You grew up in the 90s. Speaking of school, kama mlikuwa na muhingo, aka closing day, then umekosea the bully of the estate ama of the village. Alikuwa anakuwekea kitu inaitwa wanted. Na ukiwekewa wanted na the bad boys, utaumia. Atakukanyaga, atakutwanga. So opening day, the story was venye wanted iliendelea. Yeah, we grew up tough. Kama ulikuwa na exercise book, umeandika lyrics. Ama another exercise book yenye umekata lyrics zote za Young Nation. Mnakumbuka Young Nation? I think ilikuwa inakuja Sunday kwa Daily Nation. Huko nyuma kapatika watoto. Unacut all the lyrics, then una stamp hapo. Then kazi ni kuimba. I'm missing you. Ama Britney Spears. Mariah Carey. Tulikuwa tunaimba hizo zote. Yeah. We was cool back in the days. Na kama mlisoma English na kitabu inaitwa English Aid. Kulikuwa na English Aid na kulikuwa na primary mathematics. Kama mathematics, kutoka class 1 unapanda kastia kamoja, then ingine unapanda kamoja, mpaka huko ya mwisho I think ilikuwa inaitwa stepping out. Alafu kulikuwa na hello children. Na sijui nini Tom and wanaitwaje Mary and Tom mama, Mr. and Mrs. Kamau. Kama uliwahi dance group Africa, ukapewa kitu na hukujua headmaster ametuma spies, so the next day kwa parade majina zinasomwa wenye wote walikuwa group Africa. Kwetu hata haikuwa kudance, even kupitia group Africa. So if you know group Africa is here, you better circumnavigate. Na nishawahi shinda kabakuli lakini siku dance. Kama unajua kuungana, kufanya, kusaidia Kenya. You did agriculture in primary school, 4K club. Na mlikuwa mnafinyilia sana hiyo pati ya kufanya, ati kuungana, kufanya, kusaidia Kenya. Life was good. Kama art and craft mlitengenezanga tie and dye. Na ingine ilikuwa inaitwa collage na sijui montage. And then home science class 6 mkapika keki. Class 6 hawakuwa wanashikika hii dunia. Kama uliambiwa ati meno iking'oka, you throw it backwards juu ya mabati.
Nyinyi group of school kids ati mnaeka kajino chini ya pillow, tooth fairy. Hawaekee kapesa. Sisi tulikuwa tunarusha juu ya mabati ndio ime tena. Kama ukifanya ilikuwa inaitwaje exam. Question 1 unaandika ABCD mpaka 50. Alafu hapo uko unapindua kapepa kako, unaandika God bless the work of my hands. Sijui nini unaandika tu na unajua vizuri hujasoma but unajiandikia hapo tu motivation sijui nini. Kama ulienda crusade, tulikuwa tunaokoka crusade kila time. Kama ulikuwa unaenda crusade and then crusade at the end wanaeka ka film, wana project ka video. Na walikuwa wanaleta tu video moja ya shetani akikimbiza kavulana kengine hapo. Unarudi nyumbani, tulikuwa tunaokoka crusade zote. Wengine wenyu mlikuwa mnaokoka form 4. Sasa unajua KCSE iko karibu. Sasa hiyo shule kila mtu anaenda the last month. Watu hata wenye hawajai kanyaga CU na CA mko hapo. But God, Mungu ni wa rehema. Ona kwenye tuko. Kama unakumbuka Urtna. Kulikuwa na Urtna, kulikuwa na STV. Channel ni mchele. Kumbuka TV ni Great Wall. So inashika kimchele ikijisikia. We have suffered. Wacha hivyo mnaona hapa mko na 4K na mko na Panasonic TVs. Zingine zinaona sahi kuna hata 16K na angawatt K. Sisi the only 4K tulijua ni kuungana kufanya kusaidia Kenya. 4K Club. God is good. Kama ulijua Kandabongo Man. Kama ulisikiza Masimaira. Kama unajua Kalamashaka. Na hii gospel yenye alikuwa naimba nampenda Bwana na sibadiliki. Kama ulijua Ridiculous. Kama ulijua Mighty King Kong. Hey, life was good. Haya. You know you grew up in the 90's. Kulikuwa na hii trust ad. Let's talk about trust, baby. Either mnatoroka ama mnafunga macho. Alafu kuna nyimbo hatutajifanya ati hatukuimba. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Jesus. Kama ulimba. Dunia mbaya. Dunia mbaya. Dunia mbaya. And then there was this book. There was this, unaona our rich kids maybe walikuwa nanunuliwa achi na nini. Si tulikuwa tunapewa ingine inaitwa Pied Crow. Ama Pied Crow. I used to love that series. Hey. Mpaka nimeita series. Nisi mdogo. Nisi mchache. Na kama unajua Rose Jeffa. Nilianza safari. Wimbo ilikuwa inanishtua. Ilikuwa inanishtua. Because kulikuwa na war na nini. Back then Congo ilikuwa inaitwa Zaire. Kama unajua Zaire. Umekula chumvi. It wasn't called Congo, it was called Zaire. Kama mulikuwa mnafuata Lejo Maria. You know how Lejo Maria used to come with hype, psych. Nyinyi tutoto tudogo mnawafuata mnapotea. Kichapo inakungoja. Alafu when you close schools, you know you used to play the whole day. Mmeambiwa muoge. Umeoga? Hapana. Umeenda mkapaka mafuta. Mkasahau mguu inakuanga na huko nyuma, pati ya huko nyuma. So mbele mmeshine. Nyuma mmeparara kama mgongo ya tilapia. Na mliambiwa slippers musugue mpaka kaline kaonekane. Vita. Ona, mimi I speaks English. Kama ulivaa monto. Yani afadhali uongee kizungu imeraruka. But kama ulivaa monto. Na kuna wenye walikuwa wanavalishwa kagunia, wengine wanapewa kwa mfuko. At least wenye walikuwa wanatengeneza kambao, that was humane. Hey, but you forget bwana. Alafu kizungu tulikuwa tunararua. Si unaona hata some people they comment as if they comment kizungu imewekwa patchwork.
Yeah, bora umeongea Kizungu, atakao utaongea Kizungu. You think in English but kwa mdomo inatoka na English. It's okay as long as you speak English. Or you nitasimamia hapo, lakini kuna kawimbo kalikuwa famous. Nilikuwa na mchumba Stella, tulipendana kama nyama choma. Haters watasema sijui kuimba. Thank you for watching and I hope I've jogged your memory. Nostalgia. Nimekukumbusha when life was good, when life was beautiful, when you were brought up by the whole estate. Ulikuwa mama nani akikuona unafanya ujinga anakutandika, na tulikuwa na adabu. Life was good back then. Bye.